civil society is really a backbone for democracy. We see that all over the place in Europe and worldwide, civil society, when there is a crisis, often they are the first one to come and the last ones to leave. And often they fill the gaps that the institutions and the state don't fill. They have an important role to play as watchdogs, be able to provide criticism where needed, also engage in constructive discussions with the relevant authorities. Vnímám neziskové organizace jako zásadního partnera pro to vlastně zvládat současné výzvy a aktuální problémy. Velmi si vážím jejich práce, jejich nasazení a také jejich statečnosti v tom držet témata, která nejsou vždycky jednoduchá a třeba populární, ale je velmi důležité, aby držena byla, aby byly drženy a chráněny hodnoty, jako jsou solidarita, respekt, podpora rozmanitosti jako něčeho naprosto přirozeného, důležitého pro zdraví společnosti, podpora sociální koheze, podpora odolnosti naší společnosti. Tá kultúra participácie je niečo, čo je úplne novým pojmom a hlavne novým typom zmýšľania, kde vlastne od začiatku, keď človek tvorí nejakú prvnú politiku, tak pozve tých jednotlivých aktérov k samotnej tvorbe. Nielen potom, keď už je niečo vytvorené, aby to pripomienkovali, ale pozve ich k spoločnému rozmýšľaniu a spoločne vytvoria na základe potrieb jednotlivých skupín spoločností, čo vlastne tej verejnej politiky treba urobiť. A lot of this is about good process design and also about being honest with people about the level of say that they are being given. You know, so don't tell people that you're going to decide jointly with them if actually you're going to decide or the government is going to decide afterwards whether to accept what they said or not. You know, it's okay to tell people that, listen, mostly we've already decided, but we just want to check this with you. That's fine, that's a perfectly legitimate form of consultation, but then don't tell them that you're going to open up the whole question again. So there's a lot to be said for honesty and transparency about participation, and I think if we can get that right and manage people's expectations, then we can be a lot more successful in persuading people to get involved. Česká republika je členem partnerství pro otevřené vládnutí už v podstatě od jeho začátku. Nebyla sice mezi těmi úplně zakládajícími zeměmi, ale zúčastnila se, zapojila se tehdy do toho procesu už od roku 2011. Co to pro nás přineslo, je určitá spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi podle nějakého modelu, podle nějakých pravidel, metodiky. Civil society organizations effectively represent and reflect society. So a smaller problem enunciated by civil society, dealt with in time, may solve a lot of problems further down the road. Mám jeden konkrétní příklad, kde neziskové organizace vlastně nastartovaly reformu a v současnosti ji v podstatě i táhnou dále, a je to oblast sociálního bydlení, kde lidé z neziskových organizací, jako je Platforma pro sociální bydlení nebo České priority, ti samí lidé, kteří si vytvářeli analýzu a připravovali návrh reformy ještě z neziskového sektoru, v současnosti se staly součástí státní správy, ať již na úřadu vlády nebo na Ministerstvu pro místní rozvoj, a tuto reformu se snaží nastavit a protlačit dál. Příklad je právě třeba regulace hazardu v naší zemi, a to byla poměrně i na naší státní správu veliká akce, kterou předznamenalo veliké vzedmutí občanské společnosti.
So civil society in these member states have to stand up, come together, advocate for itself, but it needs support, it needs allies to do that. When we experienced the first attacks like 8-9 years ago, we felt a very strong wave of solidarity from European civil society, which was very important at the time when we were still under shock of the change situation. And it remains to be the case. So many Hungarian organizations have cooperation with their counterparts in other Europe or are parts of Brussels-based civil society umbrellas and networks. And working together on the European level, for example, for the European Civil Society Strategy, is also a kind of expression of solidarity that we are in this all together. Also, because the shrinking civil space is not limited to Hungary. Unfortunately, Hungary is the worst example in this respect. However, we've seen attacks on civil society or attempts to limit civil space even in democracies like in France or Germany, as we heard it today. So we all have to be in solidarity with one another and work together also on the European level to improve civil space.